अवांजी समातुन ताईं रेडियो वॉइस ऑफ सिंध लंडन। रेडियो वॉइस ऑफ सिंध लंडन पारां ख़ुसूसी प्रोग्राम में इमदाद अली ओढो अव्हां खे भलीकार चवां थो। सामईन, गुज़िरियल ॾींहुं लंडन में चाइना जे सफ़ारतखाने आॾो सिंध ऐं बलूचिस्तान जी तंज़ीमुनि चाइना पाकिस्तान इकनॉमिक कॉरिडोर सीपेक जी मुखालफ़त में एहतजाजी मुज़ाहिरो कयो। वर्ल्ड सिंधी कांग्रेस, बलोच नेशनल मूवमेंट, बलोच ह्यूमन राइट्स काउंसिल, बलोच स्टूडेंट एंड यूथ एसोसिएशन, बलोच स्टूडेंट ऑर्गेनाइज़ेशन BSO जे गॾियल सहकार सां हीउ एहतजाज कयो वियो। हिन मौक़े ते मुख़्तलिफ़ अॻुवाणनि तक़रीरूं करे सीपेक मुआहिदे खे सिंध ऐं बलूचिस्तान लाइ इंतिहाई मुहलिक करार ॾिनो ऐं हिन मनसूबे खे रद्द कयो। इन्हनि जो चवणु हो त सिंधी ऐं बलोच क़ौमुनि जे वसीलनि खे फॿाइण जी वॾे पैमाने ते साज़िश थी रही आहे। रोज़ानो गोलियुनि सां परूण थियल लाश ॾिना वञनि था। रियासती इदारा धरती धड़ियुनि खे जबरन अगवा करे तशद्दुद जो निशानो बनाइनि था। हिन मौक़े ते डॉक्टर लखू लोहाणो, मीर जावेद मेंगल, मंसूर बलोच, हमल हैदर, शाहजहान बलोच ऐं मीर ग़ुलाम हुसैन बलोच जन तक़रीरूं कयूं। प्रोग्राम जी कार्रवाई वर्ल्ड सिंधी कांग्रेस यूरोप चैप्टर जे चेयरमैन डॉक्टर हिदायत भुट्टो सरअंजाम ॾिनी। सामईन, चाइना जे सफ़ारतखाने आॾो थियल एहतजाज जी मुकमिल कार्रवाई अवां जी ख़िदमत में पेश करे रहिया आहियूं। We oppose CPEC! We oppose CPEC! We oppose CPEC! Baloch oppose CPEC! Baloch oppose CPEC! Sindhi oppose CPEC! Sindhi oppose CPEC! Sindhi oppose CPEC! We want freedom! We want freedom! Baloch want freedom! Baloch want freedom! Sindhi want freedom! Sindhi want freedom! सिंध गुरेती आजादी, सिंध गुरेती आजादी, सिंध गुरेती आजादी, सिंध गुरेती आजादी। तुंहिंजो देश मुंहिंजो देश, सिंधु देश सिंधु देश, सिंधु देश मुंहिंजो देश, सिंधु देश सिंधु देश, तुंहिंजो देश मुंहिंजो देश, सिंधु देश सिंधु देश। बलूच लूटन आजादी, बलूच लूटन आजादी, मैं लूटो वाहक आजादी, मैं लूटो वाहक आजादी, बलूचे वाहक आजादी, बलूचे वाहक आजादी। चुक चुक के दबाएं आजादी, चुक चुक के दबाएं आजादी। हम क्या चाहते हैं आजादी, हम क्या चाहते हैं आजादी। ऐ हक हमारा आजादी, ऐ हक हमारा आजादी। बलोच वांट फ्रीडम, बलोच वांट फ्रीडम, फ्रीडम फॉर बलूचिस्तान, फ्रीडम फॉर बलूचिस्तान। नो टू CPEC, नो टू CPEC, नो टू CPEC, नो टू CPEC। China hands up Balocistan, China hands up Balocistan, China hands up Balocistan, China hands up Balocistan। Sindhi want freedom, Sindhi want freedom, Sindhi want freedom, freedom for Balocistan, freedom for Balocistan, freedom for Balocistan। Hands off China! Hello friends, thank you very much for coming. This is a joint protest for Sindhis and Baloch people that we want to tell Chinese government that we are against the CPEC, which is in the name of economic corridor. They have their military agendas and they have started a vast operation of the Sindh against the Baloch people and Sindhi people, and we want to tell the international community as well as Chinese government that Sindhis and Baloch are against these economic corridor, and we are denouncing this one, and we will not let this to happen on our territories. Balochistan is an occupied territories, and it is against the
international norms and international conventions to have an agreement with an occupier who is occupying the land, and they want to have an agreement with an occupier. So we have gathered here to tell the Chinese government that we are against it, and they have to take their hands off from Balochistan and Sindh. And Sindhis and Balochistan are against this economic corridor. So we have organized few speeches. I'll first ask Mir Ghulam Hussain Baloch, who is from Baloch Human Rights Council UK, to give us a speech. First, on behalf of Baloch Human Rights Council UK, I would like to thank every my friend Baloch and Sindhi that came here. As you know, we are gathering here to against CPEC. But we have to understand why they built CPEC. Is the two ambition there. First, Pakistan to build to Gwadar, to bring 15 million Punjabi to Balochistan to capture Balochistan land, and Baloch becoming an ethnic their own motherland. The 15 million Punjabi they have a plan to bring to Gwadar. And China ambition to build naval base to capture all Arabian Sea and blackmail to Western country and India also. Then there are two big ambition there, and I tell all my international community friend and country, so you have to understand there are two evil state plan to their ambition. We're not against development, but development is when becoming a Palestine independent, we do our own, not someone becoming occupy our land and to build there. There are two ambition we have to resist in. So I urge, first I would like to also thank Prime Minister Modi to raise the Palestine issue, and I urge to entire world you have to understand, if Gwadar naval be built up by China, is built up is very dangerous for entire civilized nation, entire world, because China long ambition to build up the Gwadar port, to build up naval base and capture all Arabian Sea. Then because we have to know 60% energy go to this Arabian Sea, and China, when the China build up naval base, they can stop the energy resources to world and India another country. And second is the Pakistan ambition to bring 15 million Punjabi to Gwadar. They go to capture our own land. So we condemn this project, and we urge to entire world to stop this project and support the Balochistan independent movement. Let the Baloch people decide what they want their future. Let the Baloch people want to decide. We are more than 5,000 civilized nation. Pakistan only just 60 years, 17 years their age. Even Pakistani Muslim also 100 years history. They don't have a history. They being a Hindu by force becoming a Muslim. They don't have a history. We have a more than 5,000 civilized history. So we urge entire nation to stop this genocide Baloch nation. I urge the United Nations to send to united force to Balochistan, and I'm not saying killing Baloch, I'm saying systematically genocide Baloch nation, to stop Baloch nation genocide. Thank you very much. Thank you, Mr. Mir Ghulam Hussain Baloch from Baloch Human Rights Council UK. Now I will request Shah Jahan, from human rights activist from Balochistan, Shah Nawaz, to give Shah Jahan to give your speech. Shah Jahan. First of all, thank you very much for this gathering, and I really appreciate this effort from the comrades from Sindh and Balochistan and UNPO. It's a great moment here because we are here to defend the rights of people of Balochistan and Sindh. Any project, for example, like it's China-Pakistan Economic Corridor seems to be a mega project, but in Balochistan, this economic project is basically a continuation of the genocide of Baloch people. And again, it's a project which is against the will of the people of Balochistan. That's why the opinion, the voice and future of Baloch nation is not considered in this project. It's like life and death for Baloch nation. So Baloch nation will not accept any project, any mega development, any international investment at the cost of their national identity, at the cost of their lives, at the cost of their future and future generations. Secondly,
we see it as part of the colonization. Colonize because in the government of Pakistan, they need Baloch resources of Balochistan. They're not concerned about the Baloch. There is no respect for Baloch rights, and the provincial assembly is like a stamp paper, like stamping every decision of the federal government, and they have no powers. Even the Senate committee has demanded, the provincial activists demanded, Balochistan National Party demanded, nationalists demanded, civil society of Pakistan demanded that can they show the document agreement between Pakistan and China, but that has not been public. And the message is that document cannot be public. How can a document is not going to be public, which is concerning the life of the public, which is concerning millions and billions of the investment? How come that document is not public if it is a mega project for Balochistan and Pakistan? The last thing is that this whole, the security phenomena developed around CPEC is again strengthening the military presence in Balochistan, and all this military presence is defeating and fighting against the Baloch people, and it's basically the design of this security project is to counter the Baloch national struggle. It is not for the security of Chinese. Lastly, the demographic changes, lot has been spoken about this. What kind of project it is? Like Baloch will be converted into a red Indian generation. There will be no more there. So this project is not in the interest of Balochistan. That has not been considered as a future prosperity for this land. And same is for the Sindh. Sindh exploitation is just for the resources. And people of Sindh and the operations against whoever speaks against CPEC, whoever against speak CPEC, any activist, political party, by force they are silencing the voices. This is not the democratic approach globally. So we call for justice, we call for the human right of the people of that land, Sindh and Balochistan, and we call that this agreement should be cancelled. This kind of agreement which is not in the interest of people belonging from that land, Sindh and Balochistan. And how can this is happening in this global world? So we demand that that project should be cancelled and agreement should be public. What is in that? And this is, again, the whole unity and solidarity is important. And I'm really grateful to the Sindhi friends and other nationalists and progressive forces to stand against this killer and this death project, because CPEC is not for the prosperity of Balochistan and Baloch people. CPEC is serving the interests of China for exploitation and exploitation of the resources of Balochistan. So we demand that that agreement should be cancelled and justice should be brought for Sindh and Balochistan. GSN, J Balochistan. Thank you, Shahjahan. We are against CPEC, and we will not let the CPEC to happen at the cost of identity of Baloch and Sindhi people. This was Shahjahan. Now I will request Mansoor Baloch from BRP to give his speech. Mansoor Baloch. We are here in front of Chinese embassy against CPEC, and as we let the Chinese government to know, the Baloch are not happy with Pakistan, because Pakistan selling these resources coming from Balochistan, and Pakistan selling these resources to China and for their own benefits. So Baloch not receive anything, Baloch only receiving mutilated dead body. Since last 8 years, Pakistani security abducted 28,000 Baloch. They are still missing. They are still in Pakistani custody, in Pakistani torture cell. And we receive 18,000 mutilated dead body from Pakistani security forces in Balochistan. So China must stop working in Balochistan, and Baloch are against of CPEC. And also the China dealing with Pakistan, and Baloch doesn't want any agreement Chinese make with Pakistan, because resources from Balochistan
in Baloch deserve to have their own resources in Balochistan. I would like to request the international community to intervene in Balochistan to stop the Chinese to work in Balochistan. Also, I would request the Chinese government to stop working in Balochistan as soon as possible. And also we are here, Sindhi people and Baloch people, against of CPEC. And I would like to say thank you very much for Indian Prime Minister Modi Sahab and also Indian nation, because this is the biggest support we are getting from India. And I would like to request the British Prime Minister as well to intervene in Balochistan, support of the Baloch independence movement. And thank you so much. Thank you, Mansoor. Now I'll request Hamal Haider from BNM to give his speech. Hamal Haider. Thank you very much. I would like to thank Baloch and Sindhi activists for coming here and protesting against CPEC. As my friends mentioned, that CPEC is a killer project for Baloch, because the oversaturated population of Karachi wants to be shifted to other places. And for Pakistan, it is a great opportunity to make Balochistan a place for Karachi and other cities of Punjab. So it is clear that the CPEC projects will bring a disaster for us. Our population will turn into a minority. We will be a minority in our own country, and the Punjab province will be the biggest benefactor in this regard. So we are protesting here against these projects, and Baloch and Sindhis have a clear message to Chinese government that we do not want this project, and we request you to call off these projects and cancel these projects, because it is a matter of our survival. We are going to oppose this. We are going to resist this at any cost. So it is probably clear that we are not going to let these projects be completed in Balochistan. So, and this is our first step here, and I hope we and Sindhi friends will continue these protests and campaign, and we will do more campaigns in Europe and Balochistan and other places as well. Thank you very much. Thank you, Hamal Haider. We are against the CPEC, and we request Chinese government to withdraw and cancel this agreement, which is called CPEC. Now I will request Lakhu Lohano, from Chairman of World Sindhi Congress, Lakhu Lohano, to give his speech. Dear friends, it's China-Pak economic corridor. It's not only economic corridor, yes, but it is economic corridor. But for benefit of who? Definitely Sindhi and Baloch nations are reaching, there are some points of consensus among Sindhi and Baloch nations. Not only Baloch and Sindhi nations, but other oppressed nations in Pakistan, such as people from Gilgit and Baltistan, where this corridor will enter into so-called Pakistan. This is the economic corridor for the benefit, not definitely for the benefit of Sindhis and Baloch. Secondly, it's not only economic corridor, it is a strategic corridor. Because you might have heard a word called a great game. And that great game, it goes back to almost 150 years back. And that was between the British Empire and at that time Russian Empire and then Soviet Union. And that was and that resulted in Cold War as well. That was one of the widest battle that was run in the modern history of the world. And the purpose of this great game was to get access to the warm waters, and through this corridor China is going to get access to the warm waters, and it is a strategic corridor as well.
Sindhi and Baloch nations are reaching some points which are consensus. Number one, it is not in the interest of Sindhi and Baloch people. Sindh belongs to Sindhi people, Balochistan belongs to Baloch people. It is their land and they have the right to decide about the future, about the destiny of their nations and about their geography. That's number one. It's not in our interest. Number two, based on our experiences of the colonial operation of last 70 years, we believe that this will be, they believe this and we believe that they will try to convert us into minority, and it's not something baseless. Because even according to the figures that they have released, although it is not a package or has not been released completely, they will say it will create 70,000 new employments. So 72 new employment, we will know where they will go and who they will bring. So this is really a very, very critical and detrimental corridor and pact between one of the two fascist regimes in the world. And therefore, the impact of that and consequences of that will be detrimental. Therefore, it is the matter of the life and death for Baloch people and for Sindhi people. Therefore, they will do everything to be alive and not crushed to death by the colonial operation of China and by Pakistan. Thank you very much. Thank you, Mr. Lakku Luhano from World Sindhi Congress, that CPEC is against our national interest and Sindhis and Balochs are against the CPEC. We want to tell the Chinese government that it should be cancelled. Now I will request Javed Mengal, Baloch national leader, to give his speech. Mr. Javed Mengal. सबसे पहले मैं शुक्रगुजार हूँ सब दोस्तों का, बलोच दोस्त, सिंधी दोस्त, जो आज इस मसले पे जो बलूचिस्तान में सीपेक के नाम पे जो पाकिस्तान और चाइना बलूचिस्तान को लूटने के लिए जो ख्वाब देख रहा है, इस सिलसिले में जब हम बात करते हैं बलूचिस्तान की, पता नहीं पाकिस्तान के लोग हमें ये समझते हैं कि शायद हम कुछ नए कोई मुल्क की बनाने की बात कर रहे हैं। अब हमारी तारीख़ देख लें, पाकिस्तान की तारीख़ देखें, आप 1800 के नक्शे में देखें या 1700 के नक्शे में चले जाएं, आपको बलूचिस्तान मिलेगा। वो पाकिस्तान का वजूद भी नहीं उस वक्त। इंडिया है, सब दूसरे मुल्क हैं, पर्शिया है, बलूचिस्तान होगा, मगर पाकिस्तान नहीं है। अब जुमा इसके 4 दिन हुए हैं बलूचिस्तान पाकिस्तान के बने हुए। हमें कहता है कि आप अपनी हिस्ट्री भूल के, अपनी तारीख़ भूल के, हम जो आपको रखते हैं इसको आप एक्सेप्ट करें। हमने ना पहले किया है ना आइंदा करेंगे। हम समझते हैं कि बलूचिस्तान एक मकबूजा मुल्क है जिसे ज़बरदस्ती बलूचिस्तान के लोगों की मंशा के ख़िलाफ़ शामिल किया गया है। इसके चाइना के जो भी एग्रीमेंट आपस में होंगे ना बलूचिस्तान लोगों ने पहले इसको एक्सेप्ट किया है ना करेंगे। अब पाकिस्तान के बहुत से हरबे हैं जी, कभी किसी मज़हब के नाम पे करता है, कभी इकॉनमी के नाम पे करता है। अब मज़हब के नाम पे मैं अक्सर लोगों को कहता हूँ कि मज़हब के नाम पे जो विक्टिमाइज जो हुए हैं, पहले हम बलोच कौम हुए हैं, बलोच कौम पहले विक्टिम हैं, फिर ये बाकी अभी जाके ये यहाँ पे आप यूरोप में देखें वो जो चल रहा है, पहले हम हुए हैं। ये पाकिस्तान ने इस्लामी फंडामेंटलिस्ट जो बनाए हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ बलोचों के लिए बनाया था। उसको पश्तूनों के भी है, सिंध में भी किए हैं, अब जो कर रहा है बलोचों के। अभी आप देखें यहाँ पे आवारान के इलाके में जिस तरह जगह पे वो नहीं थे मज़हबी एक्सट्रीमिस्ट, अब वहाँ पे जो एड जो वहाँ पे जो दी गई थी ज़िलज़िले के सिलसिले में जो आया, वो भी मज़हबी जो एक्सट्रीमिस्ट है उनको आर्मी सामने लाई कि आप जाके ये जो एड देनी है वो आप दें, क्योंकि उनको फिर एड के बहाने उनको कन्वर्ट करके अपने वो एक्सट्रीमिस्ट मतलब अपने वो बनाने एजेंट बनाने के लिए।
ابھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ کچھ وقت پہلے جو حافظ سعید کے نام سے جو آرگنائزیشن ہے وہاں پہ، جنہوں نے انڈیا میں بھی انہوں نے کی تھی، انہوں نے اوپنلی یہ مانا ہے کہ بلوچستان میں پاکستان کا جھنڈا جو لہرا رہا ہے وہ ہماری بدولت ہے. وہ اوپنلی کہہ رہے ہیں جن کے مذہبی ایکسٹریمسٹ. مگر پتہ نہیں ابھی تک امریکہ سب نے آنکھیں بند کر دی ہوئی، اس کو ابھی تک آکسیجن دے رہے ہیں. اب ایک دوسری چیز جو بڑی دلچسپ کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ پاکستان کے جتنے بھی ہیں جو بڑے بڑے منسٹر ہوئے ہیں، ایون پرائم منسٹر، وہ یہ کہتے ہوئے نہیں تھکتے کہ ہماری دوستی، پاک چائنا کی دوستی ہمالیہ سے بلند، سمندر سے گہری اور شہد سے میٹھی، یہ ان کا دعویٰ ہے. اور اسلام کا بھی وہ نام لیتے ہیں کہ ہم اسلام کے ٹھیکیدار بھی پاکستان ہیں. اب آپ بتائیں انڈیا میں کبھی کسی روزے پہ کسی نے پابندی لگائی ہے رمضان کے مہینوں میں؟ یا یہاں پہ انگریزوں نے کبھی لگائی ہے روزہ نہ رکھنے پہ؟ یا امریکہ میں کسی نے لگائی ہے پابندی؟ ایک جگہ پہ لگی، وہ کہاں پہ؟ چائنا پہ. چائنا میں لوگوں کو زبردستی اور روزہ کھلواتے ہیں، اور پھر بھی یہ منافق پاکستان کہتا ہے کہ نہیں، ہماری دوستی سمندر سے گہری اور شہد سے میٹھی. اب یہ ان ملاؤں کے لیے میں کہتا ہوں، ابھی آپ بتائیں، اس کا جواب آپ ہمیں دیں کہ ہمیں اسلام کے نام پہ ہمیں مارا جا رہا ہے، کبھی اسلام کے نام پہ، کبھی اس کے نام پہ سی پے کے نام پہ. ابھی بھی سی پے کا ہو، بلوچستان کے لوگوں کو کیا فائدہ ہوگا؟ سندھ ہمارے سامنے رکھا ہوا ہے. سندھ میں جو آپ نے یہ ڈیولپمنٹ کی ہے، جو مہاجروں کو لائے آپ نے وہاں پہ جو آباد کیا، اب سندھی تو ہمیں بیچارے بالکل ایسے ویسے کوئی باہر کا کوئی بندہ آیا ہے وہاں پہ جب کراچی میں جاتے ہیں. ہمیں بھی ڈر ہے کہ آخر میں ہمارا حال بھی یہ ہوگا. اگر ابھی ہم نے اس کو نہیں روکا تو آگے چل کے پھر ہماری نسلیں بلوچستان ہوگا، بلوچ نہیں ہوں گے اس میں. ابھی آپ وہ خود دیکھیں، بلوچستان کی آبادی 6 ملین 7 ملین ہے ٹوٹل. اب 6-7 ملین میں یہ اگر 4 ملین اور 2.5-3 ملین باہر سے لوگ آئیں کام کرنے کے لیے، اور اس کے علاوہ یہ جو آجوج ماجوج کون؟ یہ چائنا والے ہیں. یہ اگر آگے سے ساتھ، پھر ہمارا کیا حشر ہوگا؟ پھر ہم لوگ باہر سے بیٹھ کے بلوچستان کو دیکھیں گے وہاں پہ. تو ہم ابھی آپ دیکھیں کیا حال ہے بلوچستان کا. تو ہمارے اس کو اپوز کرنے کا مقصد چین سے ہم ہوا میں بات کر رہے ہیں، کوئی ہے دلیل ہے ہم اس کے لیے کر رہے ہیں. اب جو بھی ایگریمنٹ جو یہ پاکستان چائنا کے سے کر رہا ہے، بلوچ لوگ نہ اس کو قبول کریں گے نہ کریں. ہم پہلے کیا نا، اب کریں گے. اور یہ جو گورنمنٹ جو بلوچوں کی جو بول رہے ہیں کہ بلوچوں کے نمائندے وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، یہ بلوچوں کے نمائندے ہرگز نہیں ہیں، یہ ہیں اپنے کرسی کے نمائندے. وہ جو کہتے ہیں جس کی لاٹھی اسی کی بھینس ہے، یہ وہ بھینس ہے جس کے ہاتھ میں ڈنڈا ہے آرمی کا، وہ اسی کی گن گائیں گے. تو تمام بھائیوں کا شکر گزار ہوں کہ آج یہاں پہ آپ لوگ آئے. ہم سب اور تو کچھ نہیں کر سکتے، کم سے کم اپنی آواز تو دنیا کو بتائیں کہ کیا ظلم زیادتی پاکستان ہم سے کر رہا ہے. وہاں پہ روزانے کے حساب سے آپ دیکھیں لاشیں پھینک رہے ہیں. اپنے ہم تو نہیں کہ اپنے ان کے ہیومن رائٹس جو ان کے ہیں کمیشن، وہ خود کہہ رہے ہیں کہ کتنے لوگ مسنگ ہیں، کتنے لاکھوں لوگ جو بے گھر ہو گئے یہاں سے. اور بلوچستان زندہ باد. تو thank you very much. So we end our this procession with no to CPEC, 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 no to CPEC. Thank you very much. سامعین، بلوچ ऐं सिंधी तंज़ीमुनि पारां सीपेक मनसूबे ख़िलाफ़ चाइना सफ़ारतख़ाने आॾो कयल एहतजाज जी मुकमिल कार्रवाई पेश कई वई. मुक़ररीन
चाइना हुकूमत खां मुतालबो कयो त हिन मंसूबे खे रद्द कयो वञे। हिननि गॾियल क़ौमुनि अमरीका, बरतानिया, यूरोपी यूनियन समेत दुनिया जी मुख़्तलिफ़ क़ौमुनि खे सिंधी ऐं बलोच क़ौमुनि सां थींदड़ ज़्यादतियुनि ख़िलाफ़ आवाज़ उथारण जी अपील कई। सामईन, प्रोग्राम जी पुॼाणीअ ते पंहिंजे मेज़बान इमदाद अली ओढो खे इजाज़त ॾींदा। शाल सिंध आबाद ऐं ख़ुशहाल थिए, सिंधी माण्हू सुखियो ऐं सताबो थिए। सदाईं गॾु। अवां जी समातुनि ताईं रेडियो वॉइस ऑफ सिंध लंडन।